Vaishnavas are really great. Вайшнавы поистине велики. And Vaishnavas, they always have Vaishnava qualities, even if they're the most exalted. И вайшнавы, они всегда проявляют вайшнавские качества, даже если они находятся на самом возвышенном уровне. For example, our Srila Prabhupada, Например, Шрила Прабхупада. he was such an exalted, great Maha Bhagavat Vaishnav. Он был таким возвышенным, великим вайшнавом Махабхагаваты. Yet, in the final days of his life, he begged all of his god brothers to please forgive him if he had ever offended them. Тем не менее, в последние дни своей жизни он умолял своих духовных братьев простить его, если когда-либо он их оскорбил. In fact, Srila Prabhupada considered that I had become so ill because I have offended Vaishnavas. На самом деле Шрила Прабхупада считал, что он так серьезно заболел из-за того, что оскорбил вайшнавов. It'd be interesting for us next time we undergo some illness to think that I'm experiencing this because I've offended Vaishnavas. И для нас это может быть хороший пример, что в следующий раз, когда мы будем чувствовать себя больными, можно вспомнить, что, возможно, я оскорбил вайшнавов. I can recall that after Srila Prabhupada returned in October 77, he sent telegrams to all of his god brothers all over India, begging them to forgive him for any offenses that he may have committed. И я помню, что когда в 1977 году Шрила Прабхупада вернулся в октябре, он послал телеграммы всем своим духовным братьям, кого он мог оскорбить, как он считал. I was in Srila Prabhupada's room one time, just sitting quietly in the corner chanting, and Srila Prabhupada's sister Pishima arrived. Однажды я был в комнате Шрилы Прабхупады, я просто сидел в углу, тихонько повторял джапу, и пришла сестра Шрилы Прабхупады Пишима. And Srila Prabhupada's vision became very weak in that final period. И в этот на этом последнем этапе его жизни зрение Шрилы Прабхупады было очень слабое. He did not see that Pishima was there. Он не видел, что Пишима пришла. And the devotee said, Prabhupada, Pishima has come. Бедные ему сказали, что Прабхупада пришла Пишима. And Prabhupada started crying. Прабхупада начал плакать. And he said, she is a Vaishnava. Он сказал, она вайшнави. And I have offended her so much in my life because I saw her as my sister. И я ее так много оскорблял на протяжении жизни, потому что я считал ее своей сестрой. He said, please, beg her to forgive me for my offenses. Поэтому, пожалуйста, попросите у нее прощения за мои оскорбления. And I remember when Pishima was there, and they, maybe Bhakti Charu Maharaj, when he said that to Pishima, she was just, he has never committed an offense in his life. И, кажется, Бхактичару Свами передал это Пишиме, и она была так удивлена и сказала, что он никогда в жизни не совершил оскорблений. How can he speak in that way? Почему он так говорит? And Prabhupada, the greatest Vaishnava who accomplished incomparable service for Chaitanya Mahaprabhu because he was empowered. He's begging his godbrothers, please forgive me. И вот Шрила Прабхупада, который совершил несравненное никому другому недоступное служение Господу Чайтанье Махапрабху, и тем не менее он просил прощения у своих духовных братьев. I had another experience of a great Vaishnava. У меня был еще один опыт с другим великим вайшнавом. And it was probably about 1987. Это было в 1987. And I had come back to India to live. Я вернулся жить в Индию. And I flew from London with my godbrother Drupada. Я прилетел из Лондона с моим духовным братом Друпадой. And we flew into Delhi. Мы прилетели в Дели.
but we wanted to go first to Mayapur to beg Lord Chaitanya Mahaprabhu that we could reside in Vrindavan and perform devotional service. Но мы сначала хотели отправиться в Майяпур, чтобы молить Господа Чайтанью дать нам милость и возможность жить во Вриндаване и делать служение там. And it was either hot time or rainy time, hot and wet when we came. И это был то ли жаркий сезон, то ли сезон дождей, но было жарко и влажно. So I thought that I would be very clever. И я подумал, что я буду очень хитрым. And I booked the train for me and Drupada on this Rajdhani Express, which is supposed to be an AC train. И я забронировал для себя и Друпады билеты на Радждхани Экспресс, который должен быть, по идее, поездом с кондиционером. And 1 hour outside of Delhi, all of the air conditioning on the train failed. И после часа езды от Дели все кондиционеры вышли из строя. And on the Rajdhani, you can't open the windows. И на Радждхани нельзя открывать окна. So we were like, it must have been 45 degrees inside of this train car. И в вагоне было, наверное, градусов 45. So we reached Mayapur. И вот мы доехали до Майяпура. And we went to holy places and we prayed to Lord Chaitanya for his mercy. Please grant us permission that we can reside in Vrindavan. И мы ходили по святым местам и молились Господу Чайтанье, пожалуйста, дай нам разрешение жить во Вриндаване. And then we heard that Srila Prabhupada's godbrother, Srila Shridhar Maharaj, was approaching the end of his life. И потом мы услышали, что духовный брат Шрилы Прабхупады, Шрила Шридхару Махарадж, он собирается оставлять тело. And Drupada and I thought, he's a great Vaishnava. We should go beg him for forgiveness if we ever offended him. И мы с Друпадой подумали, это же великий вайшнав, нам нужно пойти и просить его о прощении, если вдруг мы его когда-то оскорбили. So we went across the Ganga to his ashram. I think it's Sri Chaitanya Saraswat Mat in Koladweep. We went there. И мы переправились через Гангу, чтобы пойти в его ашрам. Кажется, это был Шри Чайтанья Сарасват Мат на Каладвипе, и туда отправились. And there were so many devotees there that greeted us. Там было множество преданных, они нас поприветствовали. And they said, why have you come? И говорят, почему пришли? And we said, we want to beg forgiveness from Sridhar Maharaj if we ever offended him. И мы сказали, мы хотим попросить о прощении у Шридхара Махараджа, если мы когда-либо его оскорбили. And they said, you've come to the wrong place. И они говорят, вы не туда пришли. He hasn't allowed anybody, no one is allowed to go up there, not for the past 2 months. И к нему никого не пускают на протяжении последних 2 месяцев. So we thought, well, if that's the way it is, that's the way it is. Но мы подумали, раз так пусть будет так. But then the personal servant of Sridhar Maharaj walked by. Но потом мимо нас прошел личный слуга Шридхара Махараджа. And he'd become a devotee in Toronto. И он стал преданным в Торонто. And when he was a young devotee, he was always like getting in trouble with the temple authorities. И когда он был еще начинающим преданным, у него всегда были проблемы с руководством храма. And whenever the temple authorities would chastise him, then Drupada and I would always grab him and take him and give him a lot of mahaprasadam. И когда бы его руководство храма не ругало, после этого мы с Друпадой обычно брали его и кормили махапрасадом. Because we didn't want him to go anywhere. Потому что мы не хотели, чтобы он ушел. And he was Sridhar Maharaj's servant. И он был слугой Шридхара Махараджа. And he walked by and he saw me and Drupada. И вот он проходит и встречает меня с Друпадой. And he said, Ayodhyapadi, Drupada, what are you doing here? И он говорит, Ayodhyapadi, Друпада, вы что здесь делаете? And we offered obeisances. Мы предложили поклоны. We said, we came to beg forgiveness from Sridhar Maharaj. И мы сказали, мы пришли попросить прощения у Шридхара Махараджа. He said, oh, that's very difficult. Он говорит, это сложно будет. That he hasn't come out of his room for the past month. Он уже месяц из комнаты не выходит. Generally, he's just resting on his bed. Обычно он просто лежит на кровати.
And then he just went, stay right here. Потом он вдруг говорит, стойте здесь. But Drupada and I looked at one another, what's going to happen? Посмотрели мы друг на друга с Друпадой и подумали, что ж будет сейчас. And after about 10 minutes, he came back and he said, quickly come. И через 10 минут примерно он пришел, говорит, пойдем скорее. We went upstairs, Мы поднялись наверх, and he had gotten Shridhar Maharaj out from his room to sit in a chair on his veranda. и он вывел Шридхару Махараджа из его комнаты, чтобы и усадил на стул на веранде. And his servant said, please be quick. И слуга говорит, давайте по-быстрому только. So Drupada and I, we made dandavats, Мы с Друпадой предложили дандаваты, and we took dust from his lotus feet. взяли пыль с его лотосных стоп, And then we folded our hands and we said, Maharaj, if we've ever offended you, knowingly, unknowingly, we beg you to forgive us for this Vaishnava aparad. и мы сказали ему, Махарадж, если мы вас когда-либо оскорбили сознательно или несознательно, пожалуйста, простите за эту вайшнава аппаратку. And then we were silent. И потом мы замолчали. And he just sat there. А он сидел там, And then he looked up and he said, посмотрел потом и говорит, no, you have not committed Vaishnava aparad. нет, вы не совершили вайшнава аппаратку. Because unfortunately, in this life, I never became a Vaishnava. Потому что, к сожалению, в этой жизни я так и не стал вайшнавом. And then his head sort of dropped a bit. Потом он голову понурил And then he said, come, I will tell you something. и говорит, подойдите поближе, я скажу кое-что. So we came a little closer. Мы подошли поближе, And he said, every day of my life, I pray to the pigs and to the dogs of Navadvip that they will bless me with the dust of their lotus feet that I may become a Vaishnava. каждый день на протяжении всей жизни я молюсь собакам и свиньям Навадвипы, чтобы они благословили меня пылью со своих лотосных стоп, чтобы я когда-то смог стать вайшнавом. And after he said that, Drupada and I we had nothing to say. We just offered our obeisances and we left. И после того, как он это сказал, нам с Друпадой уже нечего было говорить, и мы просто предложили поклоны и ушли.